জনম The poem Dushamoy was written at Jorashako, Tagore's ancestral home in Calcutta, in April 1897 and first printed in the magazine Bharati in 1898. Its position as the very first piece in the collection Kalpana, published 1900, has helped to make it one of his most familiar and oft-quoted poetical works. যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে, যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া, মহায়াশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে, দিগ দিগন্তে অবগুণ্ঠনে ঢাকা, তবু বিহঙ্গয় রে বিহঙ্গ মোর, এখনি অন্ধ বন্ধ করো না পাখা, এ নহে মুখর বন মর্মর গুঞ্জিত, এ যে অজাগর গর যে সাগর ফুলিছে, এ নহে কুঞ্জ কুন্দ কুসুম রঞ্জিত, ফেন হিল্লোল কল কল্লোলে দুলিছে, কোথারে সে তীর ফুল পল্লব পুঞ্জিত, কোথারে সে নীল কোথায় আশ্রয় শাখা, তবু বিহঙ্গয় রে বিহঙ্গ মোর, এখনি অন্ধ বন্ধ করো না পাখা, এখনো সম্মুখে রয়েছে সুচির সর্বরী, ঘুমায় অরুণ সুদূর অস্তয় চলে, বিশ্ব জগৎ নিঃশ্বাস বায়ু সম্বরী, স্তব্ধ আসনে প্রহর গণিছে বিরলে, সবে দেখা দিল অকুল তিমির সন্তরী, দূর দিগন্তে ক্ষীণ শশাঙ্ক বাঁকা, ওরে বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনি অন্ধ বন্ধ করো না পাখা, ঊর্ধ্ব আকাশে তারাগুলি মেলি অঙ্গুলি, ইঙ্গিত করি তোমা পানে আছে চাহিয়া, নিম্নে গভীর অধীর মরণ উচ্ছলি, শত রঙ্গি তোমা পানে উঠে ধাইয়া, বহুদূর তীরে কারা ডাকে বাঁধি অঞ্জলি, এসো এসো সুরে করুণ মিনতি মাখা, ওরে বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনি অন্ধ বন্ধ করো না পাখা, ওরে ভয় নাই নাই স্নেহ মোহ বান্ধন, ওরে আশা নাই আশা শুধু মিটে ছলনা, ওরে ভাষা নাই নাই বৃথা বসে ক্রন্দন, ওরে গৃহ নাই নাই ফুল সেজ রচনা, আছে শুধু পাখা আছে মহানভয় অঙ্গন, উষাদি সাহারা নিবিড় তিমির আঁকা, ওরে বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনি অন্ধ বন্ধ করো না পাখা। The very popular composition Bhikhari is both a poem appearing in the volume Kalpana and a song in Raga Bhairavi, Ektala. The morning Raga Bhairavi, of course, is one of the best-known Indian musical modes. Written in autumn 1897 at Potishor in Rajshahi district, north of Shilaidaho on Tagore's East Bengal Zamindari, the song was first printed in the magazine Utshaho in 1898. As in the case of Esho Esho Phire Esho, it is included in the love section of Gitobitan, and, perhaps even more so than that song, proves how many Tagore songs can be interpreted as expressions of both spiritual and romantic love. কাতর গান গাই প্রতিদিন প্রাতে নব নব ধনে শিব তোমারে সাধ ছিল মনে ভিখারি আমার ভিখারি হায় পলকে সকলি ছোপেছি চরণে আর তো কিছুই নাই গো আমি আমার
চলো ফেরিয়া তোমারে পরানুবাদ আমি আমার ভুবন শূন্য করেছি তোমারি পুরাতে আজ মম প্রাণ মন যৌবন নব কর পুজো চলে পড়ে আছে তব ভিখারি আমার ভিখারি হায় আরো যদি চাও মোরে কিছু দাও ধীরে আমি দিব তাই ওগো কাঙাল আমারে কাঙাল করেছ আরো কি তোমার চাই ওগো ভিখারি আমার ভিখারি চলেছ পিতাচর গান গায়. Like the previous selection, the next one too is both a poem and a song. The poem Noboborsha appeared in the collection Khonika, published 1900. This volume marked another turning point in Tagore's poetic career, exemplified by the energetic form and rhythm of Noboborsha. Tagore's date for the poem, written in Shilaidaho, corresponds to 2nd June 1900, an intriguing day because the monsoon normally arrives in eastern Bengal around this time every year. Given the theme, it seems almost certain that he composed the poem on the day the monsoon struck Shilaidaho in 1900, bringing with it the sights and associations of the first annual rains ingrained in every South Asian's mind. হৃদয় আমার নাচে রে আদিকে ময়ূরের মতো নাচে রে হৃদয় নাচে রে হৃদয় নাচে রে শত বরণের ভাব উচ্ছ্বাস কলাপের মতো করেছে বিকাশ আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়াই উল্লাসে তারে যাচে রে হৃদয় আমার নাচে রে আদিকে ময়ূরের মতো নাচে রে হৃদয় নাচে রে হৃদয় নাচে রে গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি গগনে 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 গরজে গগনে ধেয়ে চলে আসে বাদলের ধারা নবীন ধান্য তুলে তুলে সারা কুলায় কাঁপিছে কাতর কপট দাদুরি ডাকিছে সঘনে গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে গগনে গগনে গরজে গগনে নয়নে আমার সজল মেঘের নীল অঞ্জন লেগেছে নয়নে লেগেছে নবতে নদলে ঘন বন ছায়ে হরসই আমার দিয়েছি বিছায়ে পুলকিত নিবনি কুঞ্জে আজি বিকশিত প্রাণ জেগেছে নয়নে সজল সিগ্ধ মেঘের নীল অঞ্জন লেগেছে ওগো প্রাসাদের শিখরে আজিকে কে দিয়েছে কেশ এলায়ে কবরী এলায়ে ওগো নব ঘন নীল বাস খানি বুকের উপরে কে লয়েছে টানি তরিছি শিখর চকিত আলোকে ওগো কে ফিরিছে খেলায়ে ওগো প্রাসাদের শিখরে আজিকে কে দিয়েছে কেশ এলায়ে ওগো নদী কূলে তীর তৃণতলে কে বসে অমল বাসনে শ্যামল বাসনে সুদূর গগনে কাহার এসে চায় ঘাট ছেড়ে ঘট কোথা ভেসে যায় নবমালতীর কচি দলগুলি আনমনে কাটে দর্শনে ওগো নদী কূলে তীরতে নতলে কে বসে শ্যামল বাসনে ওগো নির্জনে বকুল শাখায় দোলায় কে আজি দুলিছে দোদুল দুলিছে ঝরকে ঝরকে ঝরিছে বকুল আঁচল আকাশে হতেছে আকুল উড়িয়ায় অলোক ঢাকিছে পলক কবরী খসিয়া খুলিছে ওগো নির্জনে বকুল শাখায় দোলায় কে আজি দুলিছে বিকশকে তো গীতা তো ভূমি পরে কে বেঁধেছে তার তরণী তরুণ তরণী
রাশি রাশি তুলি সই বালো দল ভরিয়া লয়েছে লোলয় অঞ্চল বাদল রাগিনী সজল নয়নে গাহিছে পরাণ হরণী বিকশ কেতকী তটভূমি পরে বেঁধেছে তরুণ তরণী হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মতো নাচে রে হৃদয় নাচে রে ঝরে নবধারা নব পল্লবে কাঁপিছে কানন ঝিল্লির রবে তীর ছাতি নদী কল কল্লোলে এলো পল্লীর কাছে রে হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মতো নাচে রে হৃদয় নাচে রে হৃদয় নাচে রে। In the 6th stanza, Tagore says palok, or feather, instead of the printed polok, or eyelid. And at the end, after a cuff, a male voice remarks in Bengali, absolutely perfect. The sung text is a condensation of the much longer poem and is located in the Borsha, or monsoon subsection under Prokriti, or nature, in the Gitobitan. A tremendously rousing song, it is often delivered in chorus. Here is part of a recent recording to give an idea of the difference between the two versions. শত বরণের ভাবছাস কলাপের মতো করেছে বেগান আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া উল্লাসে কারে যাচ্ছে রে হৃদয় আমার নাচে রে আজকে ময়ূরের মতো নাচে রে। Tagore's wife died in 1902 when he was 41. The couple had 5 children, of whom the third, Renuka, fell ill soon after her mother died. Leaving the younger children, Meera and Shomindranath, in the care of relatives, Tagore took Renuka to recuperate in Almora, the popular hill resort in the Kumaon region of Uttar Pradesh. He wrote many of the children's poems ultimately anthologized as Shishu during their stay there from May to August 1903, remarking that these verses awakened memories of his own childhood as well as of his youngest son's closeness to his wife. Shomindranath was nearly 6 years old when his mother died. In letters written from Almora, he mentioned how the poems brought him the company of the children's mother again, and how essential a child's laughter is in human life. Shishu was published later in 1903. Renuka died in September 1903, a few days after returning to Calcutta. Shomindranath also died young in November 1907. The next poem, Choto Boro, was written in Almora on 13th August 1903. এখনো তো বড় হইনি আমি, ছোট আছি ছেলে মানুষ বলে, দাদার চেয়ে অনেক মস্ত হব বড় হয়ে বাবার মতো হলে। দাদা তখন পড়তে যদি না চায়, পাখির ছানা পোষে কেবল খাঁচায়, তখন তাকে এমনি বকে দেব, বলবো তুমি চুপটি করে পড়ো, বলবো তুমি ভারী দুষ্টু ছেলে। যখন হব বাবার মতো বড়, তখন নিয়ে দাদার খাঁচাখানা ভালো ভালো পুষ্প পাখির ছানা। 10:30 যখন যাবে বেজে, নাবার জন্যে করবো না তো তারা, ছাতা একটা ঘাড়ে করে নিয়ে চটি পায়ে বেরিয়ে আসতো পাড়া। গুরু মশাই দাওয়ায় এলে পরে চৌকি এনে দিতে বলবো ঘরে। তিনি যদি বলেন ছেলের কোটা দেরি হচ্ছে, বসে পড়া করো, আমি বলবো খোকা তো আর নেই, হয়েছি যে বাবার মতো বড়। গুরু মশাই শুনে তখন কবে, বাবু মশাই আসি এখন তবে। খেলা করতে নিয়ে যেতে মাঠে ভুলু যখন আসবে বিকেল বেলা, আমি তাকে ধমক দিয়ে কব, কাজ করছি গোল করো না মেলা। তো রথের দিনে খুব যদি ভিড় হয়, একলা যাব, করবো না তো ভয়। মামা যদি বলেন ছুটে এসে, হারিয়ে যাবে আমার কোলে চড়ো, বলবো আমি, দেখছো নাকি মামা
হয়েছি যে বাবার মতো বড়। দেখে দেখে মামা বলবে, তাই তো খোকা আমার, সে খোকা আর নাই তো। আমি যেদিন প্রথম বড় হব, মা সেদিনে গঙ্গা স্নানের পরে আসবে যখন খিড়কি দুয়ার দিয়ে, ভাববে কেন বল শুনিলে ঘরে। তখন আমি চাবি খুলতে শিখে যত ইচ্ছে টাকা দিচ্ছি ঝিকে। মা দেখে তাই বলবে তাড়াতাড়ি, খোকা তোমার খেলা কেমন তর। আমি বলবো, মাইনে দিচ্ছি আমি, হয়েছি যে বাবার মতো বড়। ফুরোয় যদি টাকা, ফুরোয় খাবার, যত চাই মা এনে দেবো আবার। আশ্বিনেতে পুজোর ছুটি হবে, মেলা বসবে গাজনতলার হাটে। বাবার নৌকো কত দূরের থেকে লাগবে এসে বাবুগঞ্জের ঘাটে। বাবা মনে ভাববে সোজাসুজি, খোকা তেমনি খোকাই আছে বুঝি। ছোট ছোট রঙিন জামা জুতো কিনে এনে বলবে আমায় পরো। আমি বলবো, দাদা করবে সে, আমি এখন তোমার মতো বড়। দেখছো নাকি যে ছোট মাপ জামা পরতে গেলে 8 হবে যে আমার। The announcement of the Nobel Prize for Tagore, the first non-European to receive the award, came in November 1913. The same month saw the publication in London of his third book of poetry in English, The Crescent Moon, containing many pieces from Shishu translated by himself, including the next one titled Authorship, originally Samalochak, or The Critic, in Bengali. Tagore had started translating poems from Gitanjali purely as a diversion the previous year, never imagining that it would win praise, let alone the Nobel Prize. Encouraged by English friends who read the translations in manuscript during his sojourn in the UK and USA in 1912-13, he began translating his other works as well, including his children's poetry. However, his characteristic method of translation involved taking great liberties with the original, converting his supple rhyming Bengali verse into English prose, and often omitting lines or stanzas, as he did. That father writes a lot of books, but what he writes I don't understand. He was reading to you all the evening, but could you really make out what he meant? What nice stories, mother, you can tell us. Why can't father write like that, I wonder? Did he never hear from his own mother stories of giants and fairies and princesses? Has he forgotten them all? Often when he gets late for his bath, you have to go and call him 100 times. You wait and keep his dishes warm for him, but he goes up writing and forgets. Father always plays at making books. If ever I go to play in father's room, you come and call me, what a naughty child. If I make the slightest noise, you say, don't you see that father's at his work? What is the fun of always writing and writing? When I take up father's pen or pencil and write upon his book just as he does, A, B, C, D, E, F, G, H, I, why do you get cross with me then, mother? You never say a word when father writes. The next track, a perennial children's favorite in Bengal, immediately succeeds Samalochak in Shishu, published in 1903. The recording is novel because on it Tagore introduces his poem with a short improvised prologue, which, translated, goes as follows. Quote, "Many stories of great heroes have been told. They rescued their mothers after a battle. I will speak of a little hero whose heroism has not yet begun. He is imagining that, after growing up, maybe he will fight for his mother and rescue her." Unquote. অনেক বড় বড় বীর পুরুষের কাহিনী তো বলা হয়েছে। তারা যুদ্ধ করে মাকে উদ্ধার করেছে। আমি বলবো একটি ছোট্ট বীর পুরুষ, সে এখনো বীরত্ব তার শুরু হয়নি, সে কল্পনা করছে বড় হলে বোধ হয় সে মার জন্যে লড়াই করবে এবং মাকে উদ্ধার করবে। মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে, তুমি যাচ্ছ পালকিতে মা চড়ে, দরজা দুটো একটুকু ফাঁক করে, আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার পরে, টাকা বাগিয়ে তোমার পাশে পাশে। রাস্তা থেকে ঘোড়ার খুঁড়ে খুঁড়ি রাঙা ধুলোয় মেঘ উড়িয়ে আসে। সন্ধে হলো, সূর্য নামে পাকে, এলেন যেন জোড়া দিঘির মাঠে,
ধু ধু করে যেদিক পানে চাই, কোনোখানে জনমানব নাই। তুমি জানো আপন মনে তাই ভয় পেয়েছো, ভাবছো এলেম কোথা। আমি বলছি ভয় করো না মাগো, ওই দেখা যায় মরা নদীর সোঁতা, চোর কাটাতে মাঠ রয়েছে ঢেকে, মাঝখানেতে পথ গিয়েছে বেঁকে, গরু বাছুর নেই কোনোখানে, সন্দেহতেই গেছে গায়ের পানে। আমরা কোথায় যাচ্ছি কেটা জানে, অন্ধকারে দেখা যায় না ভালো। তুমি যেন বললে আমায় দেখে, দিকের ধারে হইতে কিসের আলো। এমন সময় হারে রে 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 রে, ওই যে কারা আসতেছে ডাক ছেড়ে। তুমি ভয়ে পালকিতে এক কোণে, ঠাকুর দেবতা স্মরণ করছো মনে, বেড়াগুলো পাশের কাঁটা বনে, পালকি ছেড়ে কাঁপছে ধরো ধরো। আমি যেন তোমায় বলছি দেখে, আমি ভয় কেন মা করো। হাতে লাঠি, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, কানে তাদের গোঁজা জবার ফুল। আমি বলি দাঁড়া, খবরদার, এক পা কাছে আসিস যদি আর, এই সে দেখ আমার তলোয়ার, টুকরো করে দেব তোদের সেরে। শুনে তারা লক্ষ দিয়ে ওঠে, চেঁচিয়ে উঠলো আরে রে 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 রে। তুমি বললে যাসনে খোকা ওরে। আমি বলি দেখো না চুপ করে। ছুটিয়ে ঘোড়া গেলাম তাদের মাঝে, ঢাল তলোয়ার ঝঞ্ঝা নিয়ে বাজে। কি ভয়ানক লড়াই হলো মাঝে, শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা। কত লোক যে পালিয়ে গেল ভয়ে, কত লোকের মাথা পড়লো কাঁটা। এত লোকের সঙ্গে লড়াই করে ভাবছ খোকা গেলই বুঝি মরে। আমি তখন রক্ত মেখে ঘেমে বলছে এসে লড়াই গেছে থেমে। তুমি শুনে পালকি থেকে নেমে চুমু খেয়ে নিচ্ছ আমায় কোলে, বলছো ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল, কি দুর্দশাই হতো তা না হলে। রোজ কত কি ঘটে যাহা তাহা, এমন কেন সত্যি হয় না। ঠিক যেন এক গল্প হতো, তবে শুনতো যারা অবাক হতো সবে। দাদা বলতো কেমন করে হবে, খোকার গায়ে এত কি জোর আছে। পাড়ার লোকে সবাই বলতো শুনে ভাগ্যে খোকা ছিল মায়ের কাছে। Tagore's free method of English translation can be seen by comparing the next piece, The Hero, his own rendering of Birpurush printed in the Crescent Moon, with the original Bengali just heard. His recording, however, remains incomplete because the last 4 lines of the published English version are absent from the disc. While Bengali listeners may complain about the inaccuracy of Tagore's English translations, his English-knowing audiences may not even have the advantage of knowing Bengali. It needs to be pointed out that many English reviewers acclaimed The Crescent Moon for its, quote, delicate playfulness, the profound sense of wonder and mystery, the almost unbearable beauty and sorrow, unquote. Tagore also left a great impact whenever he recited them, as for instance to a huge congregation at Yale University in 1916. Mother, let us imagine we are traveling and passing through a strange and dangerous country. You are riding in a palanquin, and I am trotting by you on a red horse. It is evening, and the sun goes down. The waste of Joradiki lies worn and grey before us. The land is desolate and barren. You are frightened and thinking, I know not where we have come to. I say to you, Mother, do not be afraid. The meadow is prickly with spiky grass, and through it runs a narrow broken path. There are no cattle to be seen in the wide field. They have gone to their village stalls. It grows dark and dim on the land and sky, and we cannot tell where we are going. Suddenly you call me and ask me in a whisper, what light is that near the bank? Just then there bursts out a fearful yell, and figures come running towards us. You sit crouched in your palanquin and repeat the names of the gods in prayer. The bearers, shaking in terror, hide themselves in the thorny bush. I shout to you, don't be afraid, Mother, I am here. With long sticks in their hands and hair all wild about their heads, they come nearer and nearer. I shout, hurry here, you villains. One step more and you are dead men. They give another terrible yell and rush forward. You clutch my hand and say, dear boy, for heaven's sake, keep away from them. I say, Mother, just you watch me. When I spur my horse for a wild gallop,
and my sword and buckler clash against each other. The fight becomes so fearful, mother, that it would give you a cold shudder could you see it from your palanquin. Many of them fly, and a great number are cut to pieces. I know you are thinking, sitting all by yourself, that your boy must be dead by this time. But I come to you all stained with blood and say, Mother, the fight is over now. You come out and kiss me, pressing me to your heart, and you say to yourself, I don't know what I should do if I hadn't my boy to escort me. As with Birpurush, Tagore prefaced the next recording, Lukochuri, with a spontaneous explanation in Bengali, which roughly runs as follows. Quote, this boy had a great wish to fix his mother by defeating her in the game of hide and seek. He tried many times. Sometimes he hid under the bed, sometimes behind the almirah. Once he hid in the dirty clothes being sent to the washerman's house. He thought nobody could catch him inside the bundle of clothes. He got caught that time too. That's why he felt sad. He is thinking, if as a champak flower I blossom on the branch of a champak tree, mother can't catch me. Sitting down, he's telling his mother this heart's desire. That's all. That is the matter. Unquote. While reciting the second stanza, Tagore spontaneously altered jokhon, or when, to tokhon, or then, and added the word oi, that, to the phrase pujor ghore. The poem belongs to the 1903 Almora group of compositions in Shishu and, despite its ostensible light-heartedness, contains traces of pathos in the implicit connection of invisibility with death. What if the boy really does become invisible permanently? এই ছেলেটার ভারী ইচ্ছে গেছে লুকোচুরি খেলায় সে মাকে হারিয়ে দিয়ে তাকে জব্দ করবে। অনেকবার চেষ্টা করেছে, কখনো খাটের তলায় লুকিয়ে, কখনো আলমারির পিছনে। একবার লুকিয়েছিল ওই ধোবার বাড়িতে ময়লা কাপড় ছিল, সেই কাপড়ের বস্তার ভিতরে ঢুকে ভেবেছিল তাকে কেউ ধরতে পারবে না। সেবারেও সে ধরা পড়েছিল। তার মনে তাই দুঃখ ছিল, মনে মনে ভাবছে যে যদি আমি চাপা ফুল হয়ে চাপা গাছের ডালে ফুটে উঠতে পারি, মা তো তাহলে ধরতে পারবে না। বসে বসে মাকে সেই মনের বাসনাটা সে শোনাচ্ছে। এই ব্যাপারটা হলো এই, আমি যদি দুষ্টুমি করে চাপার গাছে চাপা হয়ে ফুটি, ভোরের বেলা মাগো ডালের পরে কচি পাতায় করি লুটোপুটি, তবে তুমি আমার কাছে হারো। তখন কি মা চিনতে আমায় পারো? তুমি ডাকো, খোকা কোথায় ওরে? আমি শুধু হাসি চুপটি করে। তখন তুমি থাকবে যে কাজ নিয়ে, সব আমি তা দেখবো নয়ন মেলে। স্নানটি করে চাপার তলা দিয়ে আসবে তুমি পিঠেতে চুল ফেলে, এখান দিয়ে ওই পুজোর ঘরে যাবে, দূরের থেকে ফুলের গন্ধ পাবে। তখন তুমি বুঝতে পারবে না সে তোমার খোকার গায়ের গন্ধ আছে। দুপুর বেলা মহাভারত হাতে বসবে তুমি, সবার খাওয়া হলে গাছের ছায়া ঘরের জানালাতে পড়বে এসে তোমার পিঠে কোলে। আমি আমার ছোট্ট ছায়াখানি দোলাবো তোর বইয়ের পরে আজ। তখন তুমি বুঝতে পারবে না সে তোমার চোখে খোকার ছায়া ভাসে। সন্ধ্যেবেলায় প্রদীপ খানি জেলে যখন তুমি যাবে গোয়াল ঘরে, তখন আমি ফুলের খেলা খেলে টুপ করে মা পর্ব ভুঁয়ে ঝরে। আবার আমি তোমার খোকা হব, গল্প বলো তোমায় গিয়ে কব। তুমি বলবে দুষ্টু ছেলে কোথা, আমি বলবো বলবো না সে কথা। The original Bengali of the next poem, written in 1914 at Ramgarh, a secluded corner of the Kumaon hills where Tagore's son Rabindranath had bought a house, was titled Shankho, or The Conch, and is one of his most famous poems to Bengalis. The year of composition and the title have convinced many that it deals with World War I, since ancient Indian armies blew conches to rally soldiers in war. But Tagore wrote it in the month of May, before the war broke out. He confided to his son in a letter at that time, quote, "My conscience kept hurting terribly that I haven't performed my duties to the family, the zamindari, the university, the country." Unquote. In 1921, he lectured on the poem at Bishwabharati, the university he founded. Quote,
The war was just the gateway to a new era. Hive broken, the bees have gone out to build a new hive. They have heard the conch's call. Romain Rolland, Bertrand Russell, and others belong to this group. They were insulted, jailed because they stood against war, vilified because they spoke of international brotherhood. Like birds sense that dawn is coming, they have seen the new era through their inner vision." Unquote. Yet, some years later, he seemed to reverse the purely pacifist view. Quote, "The conch must proclaim war against unhappiness, sin, injustice. This conch must not be left lying on the ground." Unquote. Shankho first appeared in the magazine Shobuj Potro in 1914, and then as the fourth, untitled poem in Bolaka, 1916, generally considered one of his finest volumes of poetry for its grand vision, rich imagery, and inventive structure. Tagore translated it into English under the rather westernized title of The Trumpet, had it published in the London Times on 26 October 1914, and then revised it considerably for Fruit Gathering, published 1916, his fourth book of poems in English. The trumpet lies in the dust. The wind is weary. The light is dead. Ah, the evil day. Come, fighters, carrying your flags, and singers with your war songs. Come, pilgrims of the march, hurrying on your journey. The trumpet lies in the dust, waiting for us. I was on my way to the temple with my evening offerings, seeking for a place of rest after the day's dusty toil, hoping my hurts would be healed and the stains in my garment washed white, when I found thy trumpet lying in the dust. Was it not the hour for me to light my evening lamp? Had not the night sung its lullaby to the stars? O thou blood-red rose, my poppies of sleep have failed and faded. I was certain my wanderings were over and my debts all paid, when suddenly I came upon thy trumpet lying in the dust. Strike my drowsy heart with thy spell of youth. Let my joy in life blaze up in fire. Let the shafts of awakening fly through the heart of night, and a thrill of dread shake blindness and falsity. I have come to raise thy trumpet from the dust. Sleep is no more for me. My walk shall be through showers of arrows. Some shall run out of their houses and come to my side. Some shall weep. Some in their beds shall toss and groan in dim dreams. For tonight thy trumpet shall be sounded. From thee I have asked peace, only to find shame. Now I stand before thee. Help me to put on my armor. Let hard blows of trouble strike fire into my life. Let my heart beat in pain the drum of thy victory. My hands shall be utterly emptied to take up thy trumpet. The next song, Tomar dhara, placed third in the devotional section of Gitobitan, was composed in 1922 and first printed in the magazine Shantiniketan the same year. The recording is unique because it is the only extant example of Tagore singing a duet, in this case with Rama Devi, a young product of Shantiniketan. Since the quality of the recording is poor, we present here an excerpt. Tomar dhara, nare jevai, tare paage, deve
ছায়ামায় দেবে কি একটি ধারে তোমার সুরের ধারা জানে যেথায় তারে তারে আমি শুনব ধানে আমি শুনব ধানে কানে আমি ভরব ধানে ভরব ধানে কানে আমি শুনব ধানে. Tagore sometimes wrote his speeches to non-Bengali audiences directly in English. The final track, a brief prose extract, comes from chapter 6 of The Religion of Man, based on lectures which he delivered in 1930 at Manchester College, Oxford, for the Hibbert Trust. A full hall heard him during this engagement, the Manchester Guardian noting that, quote, "No series of Hibbert lectures has aroused more public interest than the present one," unquote. The Religion of Man came out as a book in 1931, and in a reversal of Tagore's usual process, he later rewrote parts of it in Bengali. 10 years later, he died. When I was 18, a sudden spring breeze of religious experience for the first time came to my life and passed away, leaving in my memory a direct message of spiritual reality. One day, while I stood watching at early dawn, the sun sending out its rays from behind the trees, I suddenly felt as if some ancient mist had in a moment lifted from my sight, and the morning light on the face of the world revealed an inner radiance of joy. The invisible screen of the commonplace was removed from all things and all men, and their ultimate significance was intensified in my mind. And this is the definition of beauty. That which was memorable in this experience was its human message, the sudden expansion of my consciousness in the superpersonal world of man. The poem I wrote on the first day of my surprise was named The Awakening of the Waterfall. The waterfall, whose spirit lay dormant in its ice-bound isolation, was touched by the sun, and bursting in a cataract of freedom, it found its finality in an unending sacrifice, in a continual union with the sea. After 4 days, the vision passed away, and the lid hung down upon my inner sight. In the dark, the world once again put on its disguise of the obscurity of an ordinary fact. When I grew older and was employed in a responsible work in some villages, I took my place in a neighborhood where the current of time ran slow, and joys and sorrows had their sinful and elemental shades and lights.